আজকে আমরা দেখব কেমব্রিজ 15 টেস্ট 1 লিসেনিং পার্ট 4। লিসেনিং পার্ট 4 এর মধ্যে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, এখানে ম্যাক্সিমাম যে শূন্যস্থানগুলো আসে তার শূন্যস্থানের পাশের যে ওয়ার্ডগুলো থাকে এগুলোর প্যারাফ্রেজ বেশি থাকে। এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে, কারণ পার্ট 4 এর মধ্যে প্যারাফ্রেজের কাজটা একটু বেশি থাকে পার্ট 1 এর চেয়ে। সো আমরা প্রথমে এটা সলভ করি। Part 4. You will hear a student giving a presentation about a type of tree known as the eucalyptus, which is common in Australia. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Today, I'm going to talk about the eucalyptus tree. This is a very common tree. এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, তারা যখন কথা যখন বলা শুরু করবে তারা প্রথমে 1-1.5 মিনিট সোজা এক্সট্রা কথা বলবে। সবগুলো পড়ো, ইউ উইল রিড দ্য 31 টু 50 কোয়েশ্চন, সেগুলো বলবে। সেগুলোর দিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়া যাবে না। আমরা ডিরেক্টলি তারা কথা বলার সাথে সাথে আমরা কি সবগুলা প্রশ্ন সবগুলো শূন্যস্থান এক নজর দেখে নেবো। দেখে নিলাম যে প্রোভাইড সামথিং অ্যান্ড ফর প্রোভাইড সামথিং is used to make a disinfectant, তারপরে এরকম aqueous lime used for making was absorbed or something fit on eucalyptus leaves। তো এইভাবে কি মানে যে ওয়ার্ডগুলো একটু আগে থেকে দেখাই নিলাম, এটা খুব কাজের একটা জিনিস। Tree. First, I'm going to talk about why it's important. Then I'm going to describe some problems it faces at present. Right, well, the eucalyptus tree is an important tree for lots of reasons. For example, it gives shelter to creatures like birds and bats, and these and other species. এখানে তার আনসার কিন্তু বলে গেছে, তারা বলছে কি ইট গিভস শেল্টার, তার মানে গিভস আর প্রোভাইডস দুইটাই কিন্তু প্যারাফ্রেজ। পরে এখানে সর্বশেষে কিছু বলে, তারপর বলবে অ্যান্ড ফুড। Species also depend on it for food, particularly the অ্যান্ড ফুড সে কিন্তু বলে গেছে। সো এটা বলার পরে এটাকে আমাদের 1 নম্বর 31টা কমপ্লিট। সো এখন আমাদের নজর দিতে হবে 32 এর মধ্যে কি বলতেছে। nectar from its flowers. So it supports biodiversity. It's useful to us humans too, because we can kill germs with a disinfectant made from oil extracted from eucalyptus leaves. ইউক্যালিপটাস লিভস কি করছে, এক্সট্রাক্ট করে ওয়েল থেকে, তার মানে এখানে ইট লিভস প্রোভাইড ওয়েল। সো এটাকে তারা ঘুরাই বলছে। The eucalyptus grows all over Australia, and the trees can live for up to 400 years. So it's alarming that all across the country, numbers of eucalyptus are falling because the trees are dying off prematurely. So, what are the reasons for this? One possible reason is disease. As far back as the 1970s, the trees started getting a disease called Mundula yellows. The tree's leaves would gradually turn yellow, then the tree would die. It wasn't until 2004 that they found the cause of the problem was lime, or calcium hydroxide, to give it its proper chemical name, which was being used in the construction of roads. The lime was being washed away into the ground. এখানে কি বলছে, কনস্ট্রাকশন অফ রুটস। কনস্ট্রাকশন আর মেকিং দুইটা কিন্তু একটা প্যারাফ্রেজ। And affecting the roots of the eucalyptus trees nearby. What it was doing was preventing the trees from sucking up the iron they needed for healthy growth. When this was injected back into the affected trees, they immediately recovered.
But this problem only affected a relatively small number of trees. By 2000, huge numbers of eucalyptus were dying along Australia's east coast of a disease known as bell miner associated dieback. The bell miner is a bird, and the disease seems to be common where there are high populations of bell miners. Again, it's এখানেও বলছে সেম যে এখানে ডিজিজটাকে তার উল্লেখ করছে ডিজিজ ফিট অন ইউক্যালিপটাস লিভস এখানে ডিজিজ ছাড়া আর অন্য যে ওয়ার্ডগুলো কিন্তু এখানে মানাবে না the leaves of the trees that are affected. What happens is that insects settle on the leaves and eat their way round them, destroying them as they go, and at the same time they secrete a solution which has sugar in it. The bell miner birds really like this solution, and in order to get as much as possible, they keep away other creatures that might try to get it. So these birds and insects flourish at the expense of other species, and eventually so much damage is done to the leaves that the tree dies. Or any sign of bell miner associated dieback. So it looks as if the problem might have another explanation. One possibility is that it's to do with the huge bushfires that we have in Australia. A theory proposed over 40 years ago by ecologist William Jackson is that the frequency of bushfires in a particular region affects the type of vegetation that grows there. If there are very frequent bushfires in a region, this encourages grass to grow afterwards, while if the bushfires are rather less frequent, this results in the growth of eucalyptus forests. তারা কিন্তু বলেছে যে এনকারেজ অফ গ্রোথ এনকারেজ আর গ্রোথ এটা কিন্তু প্যারাডক্স So why is this? Why do fairly frequent bushfires actually support the growth of eucalyptus? Well, one reason is that the fire stops the growth of other species which would consume water needed by eucalyptus trees. And there's মেক মোর ওয়াটার আর তারা বলছে নিডেড ওয়াটার ওইটার কাছাকাছি another reason. If these other quick-growing species of bushes and plants are allowed to proliferate, they harm the eucalyptus in another way by affecting the composition of the soil and removing nutrients from এখানে it. কি বলছে এফেক্টিং So some bushfires are actually essential for the eucalyptus to survive as long as they are not too frequent. In fact, there's evidence that Australia's Indigenous people practiced regular burning of bushland for thousands of years before the arrival of the Europeans. But since Europeans arrived on the continent, the number of bushfires has been strictly controlled. Now, scientists believe that this reduced frequency of bushfires to low levels has led to what's known as dry rainforest, which seems an odd name as usually we associate tropical rainforest with wet conditions. And what's special about this type of rainforest? Well, unlike tropical rainforest, which is a rich ecosystem, this type of ecosystem is usually a simple one. It has very thick, dense vegetation, but not much variety of species. The vegetation provides lots of shade, so one species that does find it ideal is the bell miner bird. সো এইভাবে বলতে আমরা এখানে আনসারটা করবো আসলে এইখানে হয়েছে ফার্স্ট দশটা এখানে আমার দুইটা ভুলে গেছে দেখি এটা আমাদের বলেছে ইনসেক্টস দেয় নাই বলেছে শেড হবে না হবে নেক্সট হবে এটা আনসার আচ্ছা এটা দেখেন আমাদের কিন্তু ভুল কিন্তু হয়ে গেছে ঠিকই এটা মনোযোগ না দরকার হওয়া উচিত হলো নেক্সট সরি দশটা এটা হওয়ার উচিত কেন দেখি an ideal environment for the nest of the bellman হ্যাঁ রাইট বেলম্যানের জন্য কি
আইডিয়াল এনভায়রনমেন্ট নেক্সটটা হলো কি আদর্শ এনভায়রনমেন্ট। এখানে কি হচ্ছে হুইচ বিল্ডস ইটস নেস্ট দ্য আন্ডারগ্রোথ দেয়ার, হ্যাঁ সেই দ্য ভেজিটেশন প্রোভাইডস লটস অফ শেড। ভেজিটেশন প্রোভাইডস লটস অফ শেড, কিন্তু এখানে তো এটা বলে না যে এনভায়রনমেন্টটা কি প্রোভাইড করে। The vegetation provides lots of shade. So one species that does find ideal is the bell miner bird. So আদর্শ স্পিসিস বলছে যে একটা পাখি যেটা হলো বেল মাইনার বার্ড, যেটার জন্য কি নেস্টই হলো আন্ডারগ্রাউন্ড দেয়ার, যেটা আদর্শ এনভায়রনমেন্ট। তার মানে বেল মাইনার বার্ডের যে বাসাটা সেটা কি একটা আদর্শ পরিবেশ হলো কি আন্ডারগ্রোথ। তার মানে মূল হলো নেস্ট। আরেকটা বলেছে কি এখানে এটা হবে ইনসেক্টস, রাইট? ইনসেক্টস হবে, ডিজিজ হবে না। মূলত ইনসেক্টসটা কি লিভসগুলো কি খেয়ে ফেলতেছে, এটা কিন্তু খেয়াল না থাকার কারণে অ্যান্সারটা ভুলে গেছে। এটা ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে।